îl prezentăm în Oradea pentru prima dată pe Kevin Levrone. În aplauzele dumneavoastră, Kevin Levrone pentru prima dată în Oradea, alături de noi, de domeniul. For you guys, Kevin Levrone for first time in Oradea. Thank you very much. Happy Easter, right? So I want to say thanks to this man right here, Protein House, for bringing me here. Thank you very much. I say thanks to my partner. Come on up here, man. De asemenea, mulțumesc și partenerului său. He's the reason why I'm here also. So thank you. I say thanks to the coach. Thank you, coach. Bineînțeles, mulțumesc și We had some good workouts. That's why I'm a little late, because I was in the gym training. This man right here has an awesome gym. Stand up, man. Bineînțeles că You guys ever have a chance? Go to his gym and check it out. What's the name of your gym? Verdugo Gym. Awesome. Really good place. I want to say thanks to the team, the Levrone team we have. You guys stand up for us, please, and say hello to everyone. The Levrone team in the house. Levrone, Romania. Wow. Thank you guys very much. Mini Levronis. Yeah, Levrone. So thank you. Thanks to the security guys. Thank you, man. Michael. mulțumim și celor de la securitate. And yeah. And the lady right there is always posting so many good posts on Instagram and everything. So thank you, Ellen. Basically, we're here to talk about the Levrone Signature Series. Last time I came at SAS Gym. We had a good time. But today we're going to talk about supplements again, and we're going to talk about working out and training, of course. Then we're going to talk about you guys' goals, what we can do to just better ourselves. So we'll have some fun. I want to make some fun out of this as well. Bineînțeles că această zi este dedicată atât prezentării produselor din această gamă, cât și faptului că dorește să fie un seminar interactiv ca să puteți să vorbiți și să împărtășiți idei și experiențe despre antrenamente, despre circuite și toate cele. Se dorește ca să fie un seminar interactiv, distractiv și cu mult folos pentru dumneavoastră. Great. So, let's start by, I guess, how many people in here actually have goals to lose weight, have goals to gain muscle, and things like this? Can you raise your hand, please? Dacă se poate, vă rugăm să ridicați mâna acele persoane care It's aveți half the room. ca și scop pierderea în greutate sau de ridicare sau punere masă musculară. So we'll do. Let's start by taking a few questions. Vom începe prin a adresa câteva întrebări. How about you? You can go. Question. Întrebări puteți să le adresați. Prima întrebare să fie, în perioada de off-season, aproximativ la câte kilograme se urcă sau nu mai face așa, că se mai urcă la 130, 140? Okay, so in the off-season period, to which level do you have to reach, or at which level do you have to increase till 100 or 130 in offspring season to raise the kilograms? I think everybody does have an off season. Now, I used to grow into shows. You know, as a show, I would be small in the off season, and then I would grow into shows. Now, I'm trying to just get all the muscle back that I used to have. So for me, I really don't have an off season right now. I'm just trying to train all the time. Off season is just trying to put on some good quality muscle, you know. That's when you really want to just pound in the protein, not really count the fat calories, but you do kind of like want to watch it.
And you just kind of like want to grow and just put on all the size and train heavy and everything. So there is a difference. The purpose for an off season is to bring up those weak body parts that you need, you know, and take the opportunity to probably just go up in a class if you compete or something like that. For me, off season only when I was competing, it would probably last for about 6 months, you know. Then I would just start focusing and toning it down to compete. You have a show coming up or anything like that? În curând se apropie un concurs sau o competiție pentru tine. S-ar putea. Dânsul spunea, dumneavoastră spunea că, într-adevăr, în partea de off-spring season sau off-season este în afara sezonului. Bineînțeles, este vorba de a tonifica și de altfel acele părți care reprezintă poate părțile mai puțin puternice sau strength-uri pentru voi. Această perioadă de off-season, de în afara sezonului, cam pentru dinamic conține de 6 săptămâni, după care începe, bineînțeles, ca să se focuseze pe ce își dorește ca să atingă în viitor. Thank you. No problem. How many people in here speak English? Câte persoane din încăpere vorbesc engleză? Half the room. That's awesome. Also, we have Ellie here, and you know, if you females are in the house, you guys work out and stuff, you know, you can. We're going to bring Michael and Ellie up here later on. You guys will be able to ask them some questions too. Michael is actually, he's going to be competing. What do you have? 3, 4 weeks? 4 weeks. Yeah, Michael has 4 weeks till he does his show. În 4 săptămâni, domnul Maică din încăpere urmează ca să participe la un concurs, astfel încât dacă aveți întrebări sau doriți ca să aflați ceva mai exact, puteți, bineînțeles, ca să le adresați acele întrebări domnului Maică din sală. In the show, Michael, you're going to be doing WBFF, right? Exactly. Yeah. Where's your show going to be? My building the body power. At body power. At the Body Power. Oh, so you're going to be in England? Yeah. Oh, cool. So he's going to be competing at the Body Power, and if you win, you'll get your pro card, right? Yeah. Good, man. Awesome. So let's cheer Michael on, man. Awesome. Să ne încurajăm Michael. Good. You want to show what you look like now, or you want to wait later? Yeah. Now? Not now? Come on over here, Michael. Come on. Michael's a little shy. Let's make some noise for Michael. Yeah, so for you guys who like want to compete and stuff, men's physique and everything like that, Michael's going to just take his shirt off and just show you like some mandatory poses that they do, because it's different than bodybuilding, you know? Pentru a arăta câteva ipostaze, atenție, importante în cazul în care doriți să participați la concurs. Să observăm tonusul. Yeah, let's make some noise for Michael now. Awesome. So, yeah, let's show some of those poses. So you're doing men's physique, right? Or classic bodybuilding? Like a classic body. Okay, cool. Pentru categoria de tonus muscular clasic, deci sunt câteva ipostaze obligatorii sau oarecum necesare pentru a participa. So Michael has 4 weeks to go. 4 săptămâni. And let's just show them the mandatory poses that they're going to be looking for, Michael. We are more in free posing, so it's not anything that we need to do. Yeah. You do just You can what pose freely. fit for you better. Okay, cool. Let's see a little bit. I don't really have my program fixed on a stage and. Just anything. Michael spunea că dacă nu lucra la această parte de postură de scenă. Awesome. Bineînțeles, lui Michael nu va participa la categorie unde să se impună anumite poziții standard de pozare. Real good. Thanks, Mike. Thank you. So Mike's going to be at the Body Power representative. So he's, you guys know that like that class is actually a real competitive. It's competitive and it's growing big time.
But we wish you well, man. So Levrone, we'll be sponsoring him, and that's what we do with our athletes, you know. We try to get behind these guys and show them the support that they need to continue to move forward. And also one of the things is to try to build, you know, a career where you can be able to make some money, you know, in this sport. And today, it's so much going on, so much opportunity out there that, you know, you can make a decent living being a trainer and representing, and also getting out there and learning about health and fitness and teaching people. And also, Michael, I know earlier you said you didn't really train a lot of people, but you used to train people and stuff like that, right? I have, when I used to have more time, I trained. But now I focus more on my body. Okay, cool. But you guys will be able to find Mike, sorry about that. You'll be able to find him at the SAS gym, and that's where he works out at. Right? Thank you. Ne-a spus unde antrenează domnul Mike. Bineînțeles că domnul Levrone împreună cu echipa sa, practic acesta este scopul lor, ca să susțină în primul rând și să financeze astfel de sportivi și de persoane care își doresc ca să dezvolte cariere în acest sens. De asemenea, ne mai spunea domnul Levrone și că, într-adevăr, ca și instructor, poți într-adevăr să câștigi, să duci o viață sau o existență destul de decentă, pentru că, într-adevăr, sunt persoane care sunt focusate pe acest lucru. Și, bineînțeles, și Mike este unul dintre acele persoane pe care domnul Levrone le sponsorizează și le susține în primul rând. Okay. You guys know that what I've been doing since the last time that I was here. I went and I competed in Mr. Olympia, continuing to move forward to try to put on some size. Had a few injuries, things that I had to deal with my knees and stuff and my legs, so. Da, domnule Levrone, a spus că de ultima sa vizită în România s-au mai întâmplat câte ceva în viața dumnealui, asta însemnând că, din păcate, a avut parte și de câteva accidentări, în special la genunchi. So one of the things that, because I took 14 years off from training, one of the things that was very important that I had to get used to was the nutritional part. Which is the very, very most important part when it comes to building muscle. În cei peste 40 de ani de antrenamente și de activitate în această meserie sau în acest sport de culturism, și anume că nutriția, pe de altă parte, este cel mai important aspect. So, honestly, the products that I take religiously in the morning, before I train, and when I get finished working out, it's taking a lot of it today, constantly. My favorite, actually, out of all of this, is actually a stack. I call it a stack. In the middle of the night, we got the creatine, right? Levrone creatine. Where is this? Acum ne prezintă gama de produse pe care o ia cu sfințenie, de 3 ori pe zi, dimineața, după masă și cu antrenament. So this right here is a straight, pure creatine. Este creatină pură. Okay. And I wanted to come up with a straight, pure creatine because what this does is it helps put the water in the muscle. When you also go to the gym, it helps to more water you have in the muscle, the carbohydrates and everything, you get a better pump. Ceea ce face creatina, este să fixeze apa în mușchi, ceea ce este foarte esențial, și să dea mușchilor, practic, acel impuls de care are nevoie pentru a putea desfășura un antrenament intens, probabil. So creatine for me is very, very, very important. It's been out for a long, long time, but I didn't have it in my line the last time I was here. So I wanted to create this because it's something that I take. I take this product probably about 3 times a day. I take it at night before I go to sleep. Da, eu folosesc această creatină de 3 ori pe zi, noaptea înainte să merg la culcare. I take it in the middle of the day, În mijlocul zilei. right about lunchtime. And then also I take it just before I work out. I take this.
I take about 3 scoops every time, just with water. Lingurițe care se află, bineînțeles, în acea, de 3 lingurițe la fiecare ocazie de a folosi creatina. De asemenea, mi-a spus că, într-adevăr, este esențial și a dat seama că, bineînțeles, este important să-l aibă și acum, bineînțeles, că a adoptat și dânsul această creatină. I take this because, like I said, it helps me hold on to my pump. It also helps so that I don't go flat, and it's just much easier to help me build muscle because the more blood, when the blood goes to that area, the creatine helps support and keeps the blood in that area when I do have a pump. În timpul antrenamentelor, această creatină are un scop important pe lângă susținerea apei și menținerea apei în mușchi, de a asigura circulația sângelui continuă și fluxantă. Okay, another product that I really take a lot is recovery, BCAAs. We have, yeah. Un alt produs este de recuperare după antrenament. Yeah. I take the lever of recovery. I also take this the same way that I take the protein. That I take the creatine. I take it in the morning, in the morning, middle of the day, and I take it at night as well. Sometimes I'll mix the two together. Da, acest produs de recuperare după antrenament îl utilizează în același mod ca și creatina, adică de 3 ori pe zi. Uneori le mai și combină, adică le îmbină în momentul în care le utilizează, le folosește. So what the recovery is going to do is going to help your muscles repair and pretty much all the BCAAs and stuff like that your muscles essentially need, the vitamins that it needs. We actually have it in this product. Această substanță are efectul de a asigura refacerea mușchiului prin asigurarea și fixarea vitaminelor și a tuturor nutriențelor pe care le are mușchii după antrenament. So the creatine helps you get the pump, okay? The recovery stops your muscles from like eating, probably pretty much stops your body from eating your muscle away, okay? So we call it a lever shield. So you want to have that layer of protection, just in case you forget a meal or something like that. You need to have that layer of protection, and the lever shield kind of like if you miss a meal, it'll stop your body from eating the muscle away. Bineînțeles că acest produs de recuperare mai are și un factor protector pentru mușchi. În momentul în care s-ar întâmpla să săriți peste o masă sau să nu apucați să o luați, acest produs vă asigură faptul că se menține mușchiul. Okay, also, one of my favorite products that I also like is the glutamine, okay? I love the glutamine. I take this at nighttime, and I take it just before working out. One of my favorite products also to take is because, again, it helps your body to not only recover, but it stops your body from kind of like eating itself away. Like a lot of time, I'm not a big eater. I don't like to eat a lot of food. So for me, this is kind of like perfect. I'm not a bodybuilder where I take in. How much you take? Calories? Glutamine. I'll take like 2 scoops each serving. I'll do 2 scoops, but I'll do it 3 times a day. De 3 ori pe zi, what amount do you use? I don't count the grams. I just go by the scoops. Deci în funcție de lingurițe. Deci are 2 cupe sau, 2 cupe. De 3 ori pe zi, bineînțeles, câte 2 cupe la fiecare. So I take all 3 of these 3 times a day, okay? De 3 ori pe zi, toate acestea folosește. It just really helps me hold on to my pump. I wake up in the morning, I feel fully pumped all the time. And when I don't take it, because when I was training for Olympia, like back on these videos and stuff, I didn't take all these products like this, we just did basic diet. We just did protein and carbohydrates, but we didn't have all these BCAAs and everything back then. I can really feel the difference, on my days off when I don't take these supplements, but when I take it and I go to the gym to train, I can feel the pump. I just feel a lot fuller, so I know it's working. Este sigur de faptul că aceste substanțe și proteine funcționează, deoarece, cu toate că înainte nu le luase, acum de când am început să le utilizez, simt o mare diferență și, într-adevăr, este încrezător în ele.
Then also, we go to the protein, okay? Which I think is very important. I mean, for me, I really don't take a lot of Levrone, the legendary mass, because for me, it's easy for me to build muscle, okay? So for me, my choice is the Levrone Supreme Isolate. What's this right here? Right, Levrone Isolate. Acest produs este preferatul I'll dânsului. go here or I'll go with Supreme. Now, with these two, with this, the Levrone Supreme or Levrone Isolate, it's not that much of a difference. It's just, I think the carbohydrate intake is just a gram lower, correct? Deci acest produs pe care îl are Okay. dânsul și împreună cu proteina sunt cele mai importante. Diferența este undeva între procentajul de proteină. I take about 2 scoops of this Câte 2 cupe In the morning? de dimineață. with a bowl of oatmeal, okay? And I'll go to the gym to train. When I'm done training, I'll also take another serving. And then I'll take this at nighttime, in the middle of the night, around about 2 or 3 o'clock in the morning. Dimineața ia împreună cu un So lapte I'm taking de this 3 times a day. de câte 3 ori pe All zi. right. And you guys know that I've been on the road for like a lot, and I take these supplements with me, and when I'm traveling, you know, the hotels and different countries and stuff like that, and it's helped. It's certainly helped me hold on to my muscles, and it gives me the calories that I need and the support that I need when I'm away from home. Călătorim foarte mult și fiind mereu pe drumuri, dânsul ia cu el aceste proteine și aceste substanțe care îl ajută foarte mult ca să-și asigure necesarul de proteine și toate celelalte vitamine de care are nevoie. So for me, these are the basic supplements that I need and that I use to prepare for the Mr. Olympia or any competition. Now, when I was younger, or when I was just getting started, and I really didn't eat that much, you know, being a young kid, I was small, about this guy's weight and height right here, I would use a lot of mass because I didn't have an appetite. I used to be, I had a real busy schedule. Didn't have time to eat 4 or 5 times a day. So I created this mass for someone who has a super fast metabolism, and if it's hard for you to gain muscle. This is where this mass comes in because the carbohydrates is very high and the protein is high. Această gamă de produse este foarte esențială pentru dânsul. Am spus că în tinerețe, deși avea un program foarte încărcat, adică cu toate că avea un program foarte încărcat, nu a apucat să se bucure de mesele principale ale zilei. Din acest motiv, a recurs la utilizarea acelor proteine care asigură un nivel ridicat de carbohidrați și asigură tot ceea ce n-a avut timp să ia din mesele principale, asigură această proteină. So today, one second. So today, I tried the mass out and it was awesome. And I'll tell you the reason why I did it is because when me and the coach got done training in the gym, I didn't have enough time to eat a meal, okay? So that's when I took the mass. But the amount that I took, I think I took 80 grams of protein, right? And 60 protein and 80 carbs, all right? În momentul în care ne-a apucat ca să ia masa, împreună cu antrenorul său ne-a apucat să ia masa, atunci a recurs la această proteină, a luat între 80-60 de grame de proteină. So, and it helped. It helped me over for about an hour, and then we actually went out and had some dinner. So, what we have is, I tried to design a supplement line that could supplement everything that's missing throughout the day, or if you don't have time to eat or something like that, you can go to like one of my supplements and it will be able to support you until you can get your next meal, or if you are in a gym training and you don't want to overtrain or you don't want to because when you overtrain, your body goes in a catabolic state, right? Your muscles start eating away. So I have products that can help you stop from doing all these things.
Această linie de produse este foarte bună și esențială pentru că în momentul în care nu apucați să luați o masă, bineînțeles trebuie să vă bazați pe efectul benefic al acestora și în plus mai trebuie luat în considerare faptul că după un antrenament intensiv, organismul, dacă nu primește necesarul de suplimenți, poate să începe să folosească din energia proprie, oarecum să se mănânce și atunci aici intervine un alt factor benefic al proteinelor. So, whether you're a bodybuilder or a CrossFit guy or whatever sport that you're involved in, you'll be able to use any of these products that we have here. Spunea că, indiferent că sunteți într-adevăr sportivi de performanță sau sunteți culturiști sau persoane care fac sport moderat, puteți să folosiți cu multă încredere această linie de produse. Întrebarea? About the protein powder. You taking out before the contest the protein powder? Înainte de... No, no. Long time ago, back in like 2000, 2002, 2003, we used to eliminate the protein. Now, because we have protein with such very, very, very low carbs and low sugar and all of these things, I keep it in. Întrebarea domnului din sală era referitoare la faptul că înainte de competiție, dacă domnul Levrone elimină proteinele sau nu, și dânsul a spus că într-adevăr pe vremuri în 2013 obișnuia să facă acest lucru, dar acum pentru că s-a adaptat o nouă linie de proteine care n-au un număr ridicat de carbohidrați, acum nu elimină. Yeah. Okay. So, that being said, we'll take a few questions. Anybody have any questions about what I just said? Dacă aveți întrebări despre ceea ce am povestit? Eu le rog să ne spun despre antrenament. Can you tell us something about your workout program? Perioada de masă musculară, de definire, cum câte Muscle antrenamente tones, face. how many workouts per day do you Okay, cool. undertake? But any questions about what I just said first? Da, About dacă the aveți products? întrebări despre linia de produse pe care v-a prezentat acum, How many of you guys in here actually use products? cam câte persoane din sală folosesc aceste produse? Okay. Do you guys have any questions about the products or anything? Dacă aveți o întrebare legată de That's produse, cool. So everything I said makes sense? sau adică tot ceea ce a spus are logică? Sorry, I didn't really understand your answer about the proteins before a contest. So you were saying that before we had these isolates and all this stuff, you didn't take protein, okay? But now you do isolates. Well, isolate is a different type of protein. So now you It's do still take protein. it pre-contest. Okay, back before they came out with isolate, Okay. there was this protein with high carbs. Yeah. Okay, so science has gotten so technical now to where we found ways to make protein with less fat and less carbs. So now you do take it. That's my... I take it up to the show now. Okay. Yes. And Before, the BCAAs? before we would not take it up to the show because it had higher carb ingredients. You're talking about 10, 15 years ago. Yeah, of course. And the BCAAs? You BCAAs, take you more can take it before anytime. contest? Yes, all the way up. Yeah, but do you build up your BCAAs like... No. Okay. Just whatever the serving is, you can keep it So you like don't that. take more No. pre-contest? Okay. It doesn't make sense to take more because your body's just going to waste out what it doesn't use anyway, you know? Yeah. Întrebarea doamnei din sală era referitor la faptul că, într-adevăr, dumneavoastră nu înțelesese dacă înainte de concurs obișnuia în trecut să ia și sau nu, și acum dacă, într-adevăr, ia sau nu în prezent, adică dacă ia sau nu această proteină înainte de concurs. Da, într-adevăr, ne-a explicat domnul Levrone că, științific vorbind, proteinele care se fabricau acum în urmă cu 13 ani erau niște proteine care aveau un nivel ridicat de carbohidrați și multe grăsimi, dar bineînțeles că au evoluat și aceste linii de produse, fapt pentru care în prezent ia, în totalitate ia, la fel și cel de-al doilea produs, bineînțeles că nu ia mai mult decât este necesar, pentru că oricum organismul, tot ce este în plus acumulat, nu va face altceva decât să elimine. Also, like, when I came up with the idea, we also have shots. These shots right here, these are like BCAA shots. You can like use these like when you travel and everything. That way you won't have to take the big container, you know what I mean? Because sometimes the big containers is crazy.
În prezent, într-adevăr, au But yeah, deschis. this is like a BCAA shot. It's pretty awesome. Does the same thing as this right here does. I'm gonna give a few of these out here. You can come up and give you one. Ne împarte niște mostre de BCAA, sunt niște șaturi practic din conținutul cel mare, au fabricat și Protein shots too. într-un ambalaj mai mic, astfel încât în momentul în care călătoriți și sunteți pe drumul, sunteți nevoiți să luați și să cărați dumneavoastră întregul flacon. Oh, yeah, come on, grab a few. Yeah, these some BCAA shots we got. One for you. Hold on one second. Oh, check my name. Cool, thanks. Yeah, no problem. So, you know, we found out that the shots are really handy, like, you know, for traveling, you know what I mean? Take them to the gym, it's perfect. Am realizat că, într-adevăr, aceste șaturi de BCAA sunt foarte bune și sunt la îndemână, pentru că în momentul, după cum am spus, dacă ești pe drum, nu mai bine la antrenament, poți ca să beneficiezi de aceste substanțe, chiar și în aceeași, bineînțeles, cu același efect, doar că vrei să nu mai ușor ca să le aveți la dumneavoastră. Colleen, right? Yeah, Colleen is actually, he's the boss here for this whole area, and he puts the products out there. He's always asking me about what we're going to come up with next, you know, ideas. He has so many ideas, so many protein ideas and stuff, so it is always good to have someone challenging you and asking you, okay, what are you going to come up with next? What are you going to come up with next? So I'm taking some of his ideas and trying to collaborate this into the supplement line, because a nutritional supplement line has to always continue to grow. You know, every year we try to come up with something new, something innovative, and something that's exciting and that's never been done before. And it takes a team to do that, you know, so I want to say I do appreciate, you know, everything and your ideas. So we're going to continuously try to move forward with new innovative products and everything. But as I was telling Colleen earlier, we want products that really work, you know. I just don't want to make a product just to make a product, you know. I don't want to do that, because these products actually have my name on it, and I stand behind my products. And I just wanted to work. I wanted to work because I used the products, and when I was. Do you need to translate all that? Yes, thank you. Spunea că în colaborare cu domnul Călin, care ne este alături pe scenă, se sfătuiesc mereu, ceea ce este foarte benefic pentru dânsul, având alături o persoană care să-l provoace în mod constructiv și alături de care să se poată sfătui mereu, în mod constant, despre ce ar trebui ca să schimbe sau ce aspecte inovatoare ar trebui ca să aducă. Am spus că se bazează foarte mult pe aceste produse și că sunt de foarte mare folos. Bineînțeles că le avem la îndemână prin domnul Călin. So, what separates these products from other nutritional companies, right? That's the big question. Bineînțeles că ce anume separă, întrebarea tuturor este probabil că ce anume separă aceste linii de produse de celelalte alte linii de produse de acest gen. When I wanted to make a supplement line, I wanted to make a supplement line that when you read the label, you actually understand what's in the products. For me, this is the most important thing. Bineînțeles că dânsul și-a dorit ca în momentul în care o persoană vine și dorește să utilizeze acest produs, primul lucru să-și dea seama ce anume conține produsul după citirea efectivă a etichetei. Adică să corespundă în mod real eticheta cu ceea ce este în produs. Yeah. There's so many products out there in the stores that when you pick it up, you actually look at the ingredients, right? It says how much. It says what's in it.
You know, they might have niacin, they might have NHDA, they might have all of these ingredients in the product. If you're talking about pre-workout, you know, vasodilators and stimulators, all these things, they say it's in there, but they don't disclose how many milligrams that is in the product per serving. It's proprietary blend. Right. So they don't disclose this information. So when I made a supplement line, I said, you know, if we're going to make a pre-workout and we're going to put, say AKG, whatever it is, into the product, I want to list how many milligrams that we have in it. So that when you go back and you say, okay, Levrone has, you know, in his pre-workout, he's got niacin, or he has NHDA in the workout, we'll be able to say, okay, we have 30 milligrams of niacin, we have 45 milligrams of NHDA, or whatever. We list down each and every ingredient, but we also list the milligrams which is in that serving. Această gamă de produse se deosebește prin alte linii de produse de acest gen, prin faptul că asigură acuratețea informației referitoare la ingredientele și procentajul de ingrediente aflate în substanțe. Adică nu este de ajuns doar ca să precizeze care sunt ingredientele, ci și câte miligrame din fiecare substanță componentă. And for me, this is very, very important because you can go back and you can do your research and you can figure out that, okay, we know Kevin has 30 milligrams of he says he has 30 milligrams of NADH, whatever, in this product, but you'll be able to do your research and figure out how many milligrams the body actually needs to feel it, the threshold. All right, so every product that I make, it is listed on the label down to the servings of how many milligrams is actually in it. This is a difference than what I do with my company that a lot of other companies do not do. Because of a lot of other companies do not list this because they want to make the product very, very cheap. So they won't tell you how many milligrams that they have of that ingredient because they want to make the product cheap. Okay? So with Levrone, I tell you what I have in it. You can go back and do your research. And this is the difference between my company and other companies. So many other companies. And also this is the reason why I wanted to make my own supplement company, because I wanted products. I couldn't find other products that I trust. I couldn't find other products that really, really worked. So I said, well, I'm going to make what I want, what I need, that's going to work. And I don't care how much money it's going to cost. I just want to make a good quality, upfront, clean, honest product. And that's what I did with each and every one of my products. And it costs a lot of money to do that. And a lot of companies won't do that because they don't care about you. They just want to take your money, you know, and they want to sell it. And they'll never be here sitting here talking to you like me. You can come here and ask me any questions you want about my supplements. And I'm gonna stand behind it because I know exactly what's in it and why I have it in there. Da, faptul că asigură această acuratețe exactă a informației și a informațiilor referitoare la ingrediente și procentaj de pe etichetă, puteți ca să vă calculați, în funcție de masa musculară și de tons muscular, de câte grame aveți nevoie. Deci, unul dintre motivele pentru care a început ca să dezvolte această linie de suplimente personale a fost faptul că până acum nu a reușit ca să găsească încredere în ceea ce găsea scris pe etichetele altor produse. Adică era confuz, nu știa cât anume conține acea substanță, cât anume ar trebui ca să ia din acea substanță, tocmai pentru că nu erau precizate gramele. De asemenea, mai spune și faptul că dorește ca să fie un produs fabricat cu sinceritate și oricând vă stă la dispoziție pentru a putea să vă ofere informații legate de ce conține, cât conține și cum anume ca să folosiți aceste produse ca să vă fie de folos dumneavoastră în funcție de greutatea corporală sau de ce gramaj aveți nevoie să utilizați. So that's the difference, okay? Cam asta este diferența între liniile de produse. Another thing is, I make the names, these names and stuff. I came up with the names of the products.
I didn't have anybody else do. The colors, I designed the colors and everything. One of my favorite colors is silver, black, and white and gray. So I wanted to have all that in here. Everything that I've learned about supplements and nutrition and training, I tried to wrap it up into the Levrone Signature Series and offer it to you guys, you know. And I think this is what also separates the line from everything else. I see a lot of athletes go out and be part of other supplement companies, and they just put their name onto a supplement company, and they expect you guys to go out and buy it. But you guys aren't dumb, you know. You know the difference if these athletes take these products or not, or if these athletes just have their face on the product. And most of these companies, you know, they don't last. You always see a lot of them go from one company to another company to another company. You know, or, you know, a guy might start a company and next thing you know, it doesn't work or it doesn't last. It's because it doesn't have the truth behind it, to be honest with you. It doesn't have the honesty and the integrity behind it. And that's why it doesn't last. Because one thing about the truth is, the truth, it never dies and it always stays the same because it's true. So if my company was made up of a bunch of lies and all this stuff was a bunch of junk, right? It ain't gonna last. The products ain't gonna be any good. It'd be gone, you know? So I wanted to make a product that was straightforward, a product that helps people, and a product that was just something that works and tastes good. As a kid, I couldn't find this stuff. I always said, you know what? If I ever have the opportunity to be in a position to come up with a nutritional supplement line, I just want to make something good quality. Something that I would take, something that I want my son to take. So that's what we have right here, the Levrone Signature Series. This is like my 30 years wrapped up into bodybuilding, passion of mine that I love, and this is what this line is all about. So I'm glad you guys in here who do take it, I'm glad you like it. We're going to continue to move forward and create new products for the future, better products than what we have now. And with his ideas and everything, we just want to continuously move this company in the right direction. Okay? A început să ne povestească câte ceva despre felul în care l-a naște acest produs. Bineînțeles că numele titlul linii de produs a venit de la dânsul. Și a optat între aceste culori de argint și negru, pentru că sunt culorile sale preferate. Ne-a mai spus că tot ceea ce știe de cei peste 30 ceva de ani de nutriție, totul se află, toate cunoștințele și toată pasiunea sa legată de această parte legată de nutriție se află în aceste ambalaje, în aceste produse, bineînțeles. Și a spus că, într-adevăr, că în tinerețe nu a putut să găsească o astfel de linie de produse care să asigure cele necesare. Și-ar fi dorit, bineînțeles, dar nu a găsit. Tocmai așa a venit, s-a născut din nou ideea asta de a concentra tot ceea ce știe și toată pasiunea sa în aceste ambalaje și substanțe. Okay, so Colleen, I want you to say a few words to the people about just about your vision and stuff, and what you want to bring as far as supplements to the area, and how you see the future coming with the industry here in Romania, and also your decision why you decide to pick up the Levrone Signature Series line. Dorește domnul Levrone ca să afle de ce Călin a ales ca să colaboreze cu domnul Levrone și să-și pună practic numele său pe eticheta pe linia de produse. Și bineînțeles am mai întrebat și cum anume vede dezvoltarea și viitorul acestei companii de produse. Vă mulțumesc în primul rând că ați venit în această zi și sunteți alături de noi. Sper să vă bucurați împreună și indiferent de ce întrebări aveți, să nu ezitați să le puneți. În primul rând, mi-am dorit tot timpul să aduc produse de calitate. În general, noi nu aducem produse care conțin aspartam sau foarte mulți coloranți artificiali. Gama de produse Levrone Signature Series am decis să o aduc tocmai datorită acestui fapt.
fiindcă pe produsele Levrone nu o să vedeți niciodată proprietarii blend, adică amestec, nu știți exact. Aveți 10 grame, dar nu știți exact ce aveți acolo. Câte grame de arginină, câte grame de creatină, câte grame de betalanină și așa mai departe. Și de asemenea am decis să aduc gama Kevin Levrone, fiindcă din copilărie îmi plăcea foarte mult Kevin Levrone. Pentru mine a fost un model, m-a inspirat și odată ce am adus produsele și am văzut că sunt și foarte calitative, feedback-ul de la oameni este foarte pozitiv și în continuare o să aducem produse noi. O să urmeze un complex de vitamine și minerale foarte puternic, special pentru atleți, la fel, arzător de grăsimi, care o să vedeți exact fiecare ingredient, cât ceai verde aveți, de exemplu, câte miligrame, fiecare ingredient separat pe miligrame. Nu o să vedeți un amestec de produse și nu știți exact câte miligrame aveți de cafeină, de iohimbin sau alte ingrediente care ajută la arderea grăsimilor. Pe viitor, ideile mele, dacă o să reușim să le punem în practică, o să mai vrem să scoatem, poate pe viitor, o înghețată proteică, care să fie din zer, dacă tot vă place înghețata, fără carbohidrați, fără grăsimi, să fie doar proteină din zer și dacă se poate hidrolizată, cu absorție foarte rapidă. De asemenea, avem un concept, Protein House Tour, se numește, poate ați văzut, anul trecut, iar anul ăsta o să continuăm, să mergem în cât mai multe orașe, în cât mai multe țări, unde să interacționăm direct cu oamenii sau cu cei care consumă suplimente, cu cei care fac sală. De asemenea, le oferim posibilitatea, fiindcă mulți au fost foarte sceptici la început. Au spus doar că se folosește de nume, este Kevin Levrone și atât. Nu au crezut în calitatea produselor, dar în marea majoritate, odată ce au folosit, de exemplu, Levropam sau proteina sau Legendary Must, au rămas clienți fideli datorită faptului că, din punctul meu de vedere, sunt foarte calitative. La fel, un aspect foarte important, toate produsele din gama Kevin Levrone sunt notificate pe România, sunt verificate dacă conține exact atâtea grame de proteină sau atâtea grame de carbohidrați. Deci calitatea produselor este asigurată, să spun așa. Can you translate that for me? Yeah, sure. I'm the only one who didn't understand what he said. So he was giving thanks for those who had come tonight. He has motivated his choice for this product and for your collaboration. He has some new ideas. He wants to innovate these lines of products by bringing ice cream, proteic ice cream. As we all know that we love ice cream. Special pentru sportivi, doze foarte mari de vitamine și minerale, cum ar fi Levrone Pack, ceva asemănător. Something like Levrone Pack, which will assure or ensure the vitamins, the appropriate amount of vitamins and minerals in that ice cream. And he trusts in this company and in this line of products. Awesome. Da, am uitat să mai spun ceva. Și pe viitor o să încercăm să folosim, să readucem pe piață un produs care momentan lipsește. O să ne gândim la o formulă pentru care să se ia seara înainte de culcare, care să stimuleze producția naturală de hormon de creștere, să vă îmbunătățească calitatea somnului și să vă treziți mult mai refăcuți. În urmă cu câțiva ani erau vreo 2-3 produse. Din punctul meu de vedere, momentan lipsește, mai ales la sportivi de performanță, ceea ce consider că este foarte important. Pentru a putea face zi de zi antrenamente foarte intense. With respect to the athletes, we'll bring a new formula which will be taken at night before we are going to sleep. Thus, the athletics will be able to ensure the recovery after the workout, and to stimulate the hormones, the blood hormones. Awesome. Exact. He has a lot of good ideas. Thank you, bro. Se bucură să audă astfel de idei bune. Felicitări. Okay, so any questions?
Dacă aveți alte întrebări. Can you develop a bit more the concept of recovery beside the supplement? Dacă ar putea, domnule Levrone, să dezvolte puțin ideea de substanță de recuperare. De refacere. Prefer să răspund eu. Dacă vrei exact pe recovery să vorbim. Vreau să știu ce face el. Pentru? Vreau să știu ce face el exact. Pentru refacere? Da, ce face el. Ce face. If you can tell Care us sunt more about obiceiurile recovery sau... besides Nu, hai să vă supplements. explic eu. That was the question. Așa. Yeah, I'll let coach. Levrone recovery este o formulă inovatoare. He's not only talking about supplements. Do you have some Other things, yeah. customs or something special? Tricks? Tricks, tips and tricks, for maybe. recovery. Tips and tricks. All right. Okay. Yeah. Sleep. Somnul, bineînțeles. Stretch. Întinderea. Definitely want to make sure you have the proper nutrition. Okay. One thing you don't want to do is when you like, and I'll tell you about recovery because I mean, I had to recover a lot, you know, for my knees and stuff like that. But one thing you definitely need to do is rest. Ne spune că somnul este printre cei mai importanți factori alături de o întindere sau o relaxare pe stretching, pe măsură și, bineînțeles, un program de nutriție. Really like trying not to overtrain, you know, that area. Să nu supra-solicite zona respectivă. But a muscle or injury, it's not going to recover if it doesn't have the nutrients there. Okay? And if it doesn't, you don't give it time to heal. So you need to rest, definitely, and you need to make sure that you have the proper nutrition in your body for you to recover. If you go to the gym and you train every day, and you only get 4 hours of sleep, your body's not going to grow. So recovery has a lot to do with not supplements, but it has a lot to do with rest and nutrition to make sure you have a balanced diet. So you can take all the supplements you want. If you don't rest and you're not eating properly, then your body's not going to recover or grow. You're not going to see results. Deci, după cum am mai spus, refacerea în mare parte constă prin recuperarea adusă prin odihnă, bineînțeles cu o nutriție echilibrată și un program de nutriție echilibrat, bineînțeles. Recuperarea nu stă doar deci numai în folosirea acestor produse, ci și în acei factori pe care le-am enumerat. Deci, primul rând, odihnă, să nu supra-soliciți zona prin antrenament excesiv și o dietă balansată, echilibrată. Did that help you? A fost de folos răspunsul sau util? Okay, another question? Alte întrebări, dacă mai aveți? Oh, he raised his hand. No, I said thanks. Oh, you're welcome. Oh, thanks, Ron. Right, when it comes to body fat, when you want to kill some body fat, what kind of training do you prefer? You know, like empty stomach, cardiovascular, or Tabata workout training? No. And if also you want to retain as much muscle as possible in the process. Întrebarea se referă la faptul că în momentul în care dorești ca să slăbești, să pierzi din greutate și să acumulezi masă musculară, ce anume de exerciții trebuie să te concentrezi? With this, I will do fasted cardio in the morning. Dimineața se axează pe cardio, bineînțeles. Yeah, fasted cardio. Fasted cardio means empty stomach. Da, bineînțeles pe stomacul Before you eat. înainte de a se primi cu mine. Because your blood sugar levels in the morning are the lowest that they're going to be. And when you do cardio in your targeted heart rate zone for burning fat, your body is going to burn the fat for energy. Dimineața, nivelul de zahăr din sânge este scăzut, astfel încât în momentul în care vii cu antrenamentele de cardio, pe stomacul gol, te vor ajuta ca să arzi mai ușor și mai repede acele nivele de grăsime în organism. So, when you want to lose fat, you have to do cardio, fasted cardio, in your targeted heart rate zone.
Bineînțeles, dacă dorești să slăbești, să pierzi în greutate, să te axezi pe exerciții de cardio, după cum am spus dimineața. For me, I would like to do this maybe 2 months out from a show. I would wake up in the morning and do cardio for about 45 minutes before I eat anything. I would do it on a treadmill. My heart rate would be probably about 125 to 128 beats per minute, HRT. And I would do about for 45 minutes in that target heart rate zone. Then I would eat. Chiar și dumneavoastră, înainte de competiții, cu vreo 2 ore înainte, obișnuiește să deprindă aceste exerciții de cardio. Îi vor crește, bineînțeles, bătăile inimii și ritmul cardiac și astfel vor asigura un antrenament eficient înainte de exerciții, de competiție. That's for burning fat, correct? Asta în ceea ce privește pierderea greutate sau slăbirea, reducerea de strat adipos. And if you cannot do, you can't do it in the morning on empty stomach. It's so bad to do it after the training. Well, you're going to lose mass or what? You're not going to lose mass if you do cardio after the training. It's just more effective when your blood sugar level is low. I understand that if you can't do it. If you can't do it, then your next best option would be doing it after you train, before you eat. That would be the next best option, is to do it that way. But you have to do it, again, on an empty stomach, În cazul în care nu avem... You won't lose muscle, Do you do this with or without coffee, and if you use BCAA during the 45 minutes or not? For me, I'm not really a coffee drinker. There's times when I tried doing it with coffee. BCAAs, of course, so I don't burn into the most. Depends on how lean I am. But yeah, both of those things, the coffee is supposed to help give you the energy and speed up the metabolism as well. I think as long as if you have the BCAAs, of course, you do it in your target heart rate zone, you don't overdo it, then you're not going to burn any muscle. But yeah, people do the coffee. I do BCAAs all the time, yes. You do it in the morning? Yeah, if I can, if not after training. But now I don't do cardio, I'm in my mass building. Compete, right? Yeah. Deci în cazul în care nu avem posibilitatea ca să facem acele între 40 și 45 de minute de exerciții cardio pe stomacul gol dimineața, este oare o problemă, a fost una dintre întrebări, este oare o problemă să facem mai târziu, cum ar fi undeva între mese? Nu, răspunsul fiind că, într-adevăr, nu pierdem din masa musculară, doar că dimineața este mult mai eficient ca să facem aceste exerciții de cardio. Altă întrebare, cea de doamnă, era referitor la faptul că dacă domnul Levrone folosește aceste formule de BCAA, așa, în timpul antrenamentelor și dacă obișnuiește să bea cafea înainte de antrenament. Nu este un mare consumator de cafea și da, folosește aceste formule BCAA. Scuze, Yes. te rog. Mă pregătesc o pregătire pentru un concurs în 6 săptămâni pe low carb, 100 de grame de carbo și am retenție de apă. Fac cardio 40 de minute fiecare dimineață, de 6 ori pe săptămână și eu am încă retenție de apă. His problem is referring to the fact that he is retaining water and he is preparing himself for a competition in 6 weeks from now on. 6 weeks from now on. And yes, he is doing those cardio exercises for 40 minutes. What shall he do in this context? And he's on low carb, eat 100 grams per day, and still retaining water. He's still fluffy. Who's doing your diet? Cine anume se ocupă de dieta ta, de programul de nutriție? Remus. Help him. He's going to kill you now. I have many guys, but he's the only guy I don't know. His body is stubborn. Yeah. His body doesn't respond. Doesn't respond. His body doesn't respond to the program. Really? How long have you been working with him? A while? You've been working with him a long time? Dacă ați
1 year. Really? For now, 1 year. Come here for a second. Thank you, Dr. But what is it competing in? Men's physique. Take your shirt off, let me see. Vreau să vă 6 weeks? 6 săptămâni este în concurs. 6 săptămâni? Yes, in 6 weeks. Ești pornostar, mă, ce mai... They were making a joke. He's a porno star. I think actually for 6 weeks, man, you look like you were talking. E o problemă, e o problemă. He thinks he has a real problem over there around his belly. He's still thinking that he retains a lot of water around. Is this your first show? Mata competiție? No, it's not his first one. How did he look for his last show that he did? Is he in shape? Dacă data trecută a fost în formă. Luat locul 3 la naționale, la judo juniori. Dintre toți sportivii mei, e singurul sportiv la care încă nu i-am găsit, adică efectiv nu știu ce să fac la retenție de apă. Deci a spus să scot în formă cu ele, efectiv orice dau să fac, nu răspunde corpului. Și de-aia vreau să trebuie să vadă referarea lui Okay, so at the previous competition he took the 3rd place. And a juniors, yeah, a junior stage, and amongst all his clients, he's the first one at whom his program doesn't respond, and he still retains water. Can you give him some tips or advice? He's the only one for my guy. He's his only client who to him doesn't respond at program. Can you give some examples? What I would do, honestly, what I would do, because I probably can ask you a question right now and ask him the same question. How old are you? Câți ani ai? 22. 22. 22 years old. What's your testosterone level? Care este nivelul? Do you know his testosterone level? No. Do you know your testosterone level? You don't know? I don't know. Still the same. No? No. Okay. Have you ever had your testosterone level checked? Nu, doar analizele simple, dar arată prea puțin. Only regular medical check-ins, Dar arată... but nothing abnormal in those. Okay, so what we have is you have a young guy who his body is trying to hold on to everything. Avem de față un Okay. tânăr care prezintă un organism destul de puternic și care respinge oarecum anumite clișee sau metode de până acum. I asked the question of if you know what your testosterone levels are, because it's very, very important. Because he needs to know internally what's going on with his body. Why isn't his body, responding to what he's doing? It's nothing that he's doing wrong. It's nothing that he's doing wrong because he's trying everything. So for me, I would say, okay, medically, you should go get your blood work done, all your blood work panels, check your, your thyroid, your testosterone levels, your GH levels, to see if anything is low. Because if your testosterone level is low, If his estrogen is higher, right. he's retaining water Exactly. because of the estrogen. Yeah. So this could be the problem that you're battling with out here, but you don't know because you're getting frustrated. You're like, damn, how come I can't? Well, it's because you don't know what's going on with inside. Okay, so you need to go to the doctor and get all of your levels checked. And if something is off, okay, if
if your estrogen is high or whatever, then you need to treat that, and then your body will start responding normally like it should. Okay? Este foarte important ca, în primul rând, tu, persoana, să știi ce se întâmplă la nivel de organism, în interiorul tău. Pentru aceasta, sfătuiește ca să îți faci niște analize de sânge pe toate categoriile, să afli dacă, cum se cu nivel de tiroidă, de toate categoriile de sânge, nivel de sânge și, într-adevăr, să vezi unde sunt carențe, unde sunt plusuri sau unde sunt minusuri. Nu este vorba de faptul că domnul antrenor sau un nutriționist face ceva greșit, nu este vorba de faptul că tu nu urmezi cu exactitate ceea ce ți se spune, este pur și simplu un aspect care ține de interiorul organismului tău, pe care tu, personal, prin acele analize, trebuie să ți le descoperi. Okay? Okay. And this is very, very important. You know, so it's like everybody in here who wants to compete, whether you're male or female, you know, everybody's different. You know, your body's going to respond different to different things. You really need to know what's going on with your body medically. Go get your blood work done. Doesn't cost that much, and you'll be able to just look at the blood work and go to a doctor, and he'll be able to say, okay, you're not responding because, you know, your estrogen is high or your testosterone is really, really low for your age. You know, then he'll be able to treat that. Then you can go on and start to, when you get those things balanced out, then your body will start, you know, responding to other things that you want to do. You know, but I would start with finding a doctor, sports medicine doctor, that could check your levels and pull your blood panels for you, okay? I get it done. I get it done 4 to 5 times a year. I know what my levels are right now. I just had them done 30 days ago. I'll have them done another 2 months from now. But it's very, very important, you know? People want to know, well, okay, how come Kevin Levrone can put on size and mass? My growth hormone levels are very, very high. Just genetically, my growth hormone levels are high. You know, I'm 52 years old. A man my age, his growth hormone levels are 80 to 100. My growth hormone levels naturally is 260. That's without me even taking any GH. You know, I never even took growth hormone when I was getting ready for the Mr. Olympia. My whole entire career, I never needed it, never used it. So, these things are important to know what your body needs. If it needs it, then you give it to it. If it doesn't need it, then you don't need to take it. So that's very, very important, you know, because if you take something and put it in your body and those levels are already high, you could hurt yourself. Or if you don't take something and your levels are low, you could hurt yourself. So we want to try to treat the problem, you know, treat it, and then try to build muscle and be safe going that way. So yeah. Un sfat prețios pentru toți cei care doresc ca să participe la concursuri, fie că sunt doamne sau domni, este din nou, atenție, foarte important ca să știți ce anume se petrece în interiorul dumneavoastră, la nivel de organism. Astfel de teste, cum ar fi cele de sânge, analize complete ale sângelui, care cele mai bine sunt făcute și cele mai cele mai clare, din punct de vedere informațional, se pot face la un medic sportiv. Într-adevăr, trebuie să știi unde te situezi ca și nivel, unde ai deficit și unde trebuie ca să suplimentezi, pentru că în anumite cazuri, cum posibil este și cazul domnului de lângă noi, care tocmai a plecat, ori are un nivel scăzut de testosteron, are un nivel ridicat de estrogen, ceea ce, într-adevăr, doar în urma analizelor de sânge exacte pot fi depistate. De exemplu, mai poate juca un rol important și geneticul fiecăruia. Cum este domnul Levrone, dânsul nu a avut niciodată nevoie de a acumula sau de a folosi hormoni de creștere. Dar asta, bineînțeles, depinde de genetic și de organismul fiecăruia. Okay. Any more questions about hormones or anything like that? Dacă aveți alte întrebări legate de hormoni? Mentioning about hormones, we do have a testosterone AM testosterone and a PM testosterone a pill and stuff that you can take for the guys. In Europe become very popular peptide injection. They are very safe and they have, I don't know, help a little bit. Is it the same in US? Athletes in US? I don't know in bodybuilding, but in other sports in Europe, a lot of athletes are using. It's very, very new. That's a new thing, you know, that people are talking about, you know, peptides.
What's the purpose of a peptide? Do you know? Yes, it's like improving some kind of natural production of different kind of substance, like hormones, most like GH. Right. Or it's blocking some. A peptide receptors. supports the delivery system for growth hormone. In other words, so the peptide, you would take it to increase the support of the growth hormone. Almost like if you make a pre-workout, right? In order to have a pre-workout get, pumped and stuff like this, you need to add peak ATP or NADH in the ingredient. So peptides are the delivery system for growth hormone. That's what that is. Okay, so if your growth hormone levels are low and you take peptides, nothing's really going to happen that much, But when you put the two together, so if you take growth hormone by itself, okay, you might get results a little. But when you add the peptides to it to support the delivery system, it's just going to help it so much better. Okay, so that's what a peptide does. As far as the types of peptides, there's so many different types of peptides out there. Again, you definitely don't need to take any peptides or growth hormone if you don't know what your growth hormone levels are. Because these drugs are medically designed for a medical purpose. People who take these things, they're really taking a risk if they don't know how to take them or